Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à HAMA Show. Nous tous connaissons HAMA, c'est Haitian American Medical Association. C'est une association, son organisation qui siège du côté de Massachusetts. Et l'objectif, c'est pour les capables d'aider tout Haïtien partout, plus précisément dans la diaspora, pour être capable de vivre mieux. Vivre mieux, de comprendre comment il fonctionne, de comprendre comment pour prendre soin santé. Aujourd'hui, nous gagnons un invité spécial, nous gagnons une émission spéciale et nous allons parler d'un sujet spécial. Nous allons parler de la femme qui est la porteuse de la vie. La femme, et à cause de présence qui fait jusqu'à maintenant, l'homme continue à dominer, contrôler et planète là, et lui-même prétend aller au-delà des autres planètes. C'est parce que la femme capable toujours continuer par naissance à l'homme, à des humains, pour continuer qu'un planète là pendant plusieurs millions d'années. Je dis, c'est important pour nous tous, nous capables de chita, pour nous comprendre ça que les santé la femme. Si on s'est fait, il est important pour tendre parce que il y a des bagages peut-être ou pas qu'on est, on peut chercher qu'on est, il y a des bagages qui traversent ou pour jambes qu'on est, on peut bien qu'on est. Sous ces garçons, tout est important pour tendre, ou bien madame, ou bien maman, ou bien sœur, et peut-être tout, on va déguiser connaissance ou on va connaître plus. Et ça fait jeudi, on a fait place avec un intervenant. En fait, situation encore changée jeudi, moi, pas là comme présentateur, mais ma là pour interpréter pour nous. Nous avons gagné Brenda Lomil, qui c'est directrice, fondatrice organisation. C'est lui-même qui va le poser question. Et nous gagnons spécialement Carla Pamphile, qui c'est un expert, qui c'est il aurait ça États-Unis physician assistant. C'est un monde qui gagne un niveau master en médecine. Li spécialisé en obstétrique et en gynécologie. Donc, c'est lui-même Jodia qui pourra parler nous de la femme, de la santé de la femme. Donc, Jodia m'a petit timide parce que je suis au milieu de deux femmes qui vont parler à propos de la femme. Donc, je crois que spectateur a bon support, l'homme fait erreur, n'a pas compris parce que moi timide Jodia. Mais bonsoir Carla et bonsoir Brenda et je vous souhaite à tous bonne audition. Bonsoir. Bonsoir, merci Daniel. Merci, ou pas besoin timide ou faire partie féminin, mais nous comprenons position à soi. Mais nous disons merci d'être que proposition ça pour aider la communauté nous comprendre belle parole, bel enseignement Carla va faire avec nous à soi. Moi, prends Wallou à soi, Daniel, pour des questions. Et puis, Daniel a suivi Carla pour aider la communauté haïtienne à comprendre l'éducation plus bien dans la langue pano. Moi, content pour nous là, m'a passé à Carla pour faire une introduction tête-li, très bref, là, en anglais, pour tout le monde qui comprenne. Et puis, n'a pral parti avec programme. So, Carla, can you just tell us a little bit about who you are? We are so happy that you're able to join us this evening to educate our Haitian community. Awesome. Yes. Thank you for having me. Je parle Creole, but Creole n'est pas bon. Et puis, je parle bien en pile confiance pour me dire toute parole et j'ai besoin de dire. So, merci encore, Daniel. But yes, I'm a physician assistant. I've been a physician assistant for about a year now, initially working in hospital medicine at Hartford Hospital and have transferred over to OBGYN, obstetrics and gynecology in the Bronx. So that'll be taking place with deliveries. We'll be doing prenatal care, postpartum care, as well as just your general GYN checkups. I am from Boston initially and made this transfer over to this area, but so glad to help a Boston-based Haitian community and Haitians all around. That's always been the goal. So you know what, without stopping, let's get right into it. Nous allons commencer programme nous à soir. So first thing, can you tell us about fibroids? What are they and what causes them? Right.
Okay, so I'm going to keep things basic and very simple so we can all understand them. But fibroids are the most common benign pelvic or uterine tumor. What I mean by that is common, meaning in African American women especially, we are 2 to 3 times more likely to experience fibroids and sometimes go undiagnosed with these fibroids as well. And what I mean by benign is that normally these fibroids are non-cancerous, non-malignant, and don't actually threaten your life. They can be harmless, essentially. What really causes them is kind of the overgrowth of cells. And what I say by that is a lot of the time in the muscle layer of the uterus, there's too many cells growing, and this causes the growth. The word tumor can seem scary and can seem negative. There's always a negative connotation with that. However, it just means a growth, essentially. Estrogen and progesterone, the 2 main sex hormones or steroid hormones in women, over your lifetime kind of causes the growth of fibroids. And we'll see that as we talk about the age that it comes on and when we can expect fibroids to disappear and how it makes more sense that estrogen and progesterone play a role in fibroids. Ça que Carla dit pour tout auditoire, ça qui comprend créole seulement qu'à comprendre, que Carla parlait de fibrome, ça nous les fibromes, non? Il dit fibrome, non, c'est une bagaille, c'est une tumeur qui est plus commun que ou rencontrer la caille moun, plus souvent la caille noire. Et il dit comme ça, le mot tumeur gen doit faire un petit genre peur parce que on connaît nous peur maladie, mais il dit seulement tumeur là ou capable dire c'est une sacré c'est une cellule qui grandit plus vite que normal. Et il dit une 2 hormones qui responsables bagay ça yo maladie ça c'est un œstrogène avec progestérone, il va bailler plus détails sur ça yo. Et puis il dit c'est à travers l'âge ou capable découvrir l'implication yo. Il paraît que le microphone n'a pas ouvert. Nous allons demander pour Brenda reprendre la question encore. Sorry, I was too excited. So forgot to unmute myself, trying to jump into the next thing. But thank you for that, explaining fibroids. And in explaining fibroids, can you help our community understand what are the treatments for fibroids or the treatments that are available? Okay. So treatments for all of these topics that we're going to be covering tonight are kind of dependent on where you're at in your life. And if you are planning on having a family, if you're in the process of family planning, if you're close to menopause, or if you are done with family planning and just want to keep having your period and having normal hormone production. So for fibroids, the definitive treatment is a hysterectomy. What that means is we take out your uterus, so you no longer have the issue of fibroids. We also have other options like a myomectomy. That is taking out a layer of the uterus where you can still get pregnant afterward. The thing with the myomectomy is that a lot of women have to have failed other treatments before they go on to this myomectomy. And you can't just get pregnant immediately after it. It's usually within a year after the uterus is healed that you can go ahead and try to conceive. We do use forms of hormonal therapy, such as over-the-counter birth control pills. And this kind of helps the amount of the hormones, the estrogen and progesterone in the body, and kind of can help you decrease the size of the fibroids. There are other drugs out there that just help with the symptoms of fibroids, such as heavy uterine bleeding or heavy menses that comes along with it. We call it abnormal uterine bleeding. You can also do a few more procedures, embolizations of the artery itself and of the endometrium.
you have less of a chance of getting pregnant after those two procedures, the embolization procedures. However, it's not a definitive treatment like the hysterectomy is. So again, we have the hysterectomy, you have the over-the-counter medication and drugs, and you have the embolization processes and symptomatic treatment. It'll depend, again, on if you want to have children, if you're near menopause, if you are someone who just wants to continue to have their periods and normal hormones and aren't family planning. D'accord. Carla, je pose une question. Brenda a demandé Carla qui traitement qui gagne pour maladie ça qui relève fibrome. Mais Carla dit traitement yo va dépendre de qui l'âge, qui niveau où il est dans la vie. Si son monde qui fait cap vivre pour un petit ou tu as besoin de faire petit monde, ou bien si son monde qui est un petit monde déjà, ou bien si son monde qui est arrivé dans l'âge ou fait un dossier petit monde. Donc approche traitement yo pour aller yo pral prendre en considération dépendamment qui dans l'âge joué. Mais il dit un traitement qui définitif que yo kon utiliser, c'est ça y aurait les hystérectomie que nous même y aurait les en créole retirer matrice moun nan net aller. Là ça moun ça li pas gagner possibilité pour le faire ti moun encore. Mais gagne l'autre traitement, il parler de l'autre traitement qui relé myectomy côté que c'est yo retirer une couche dans matrice là, mais ça veut dire qu'il est capable toujours continuer faire. Et à un petit monde s'il besoin, mais ça doit prendre environ 1 an après pour être capable de continuer faire ça. Le traitement, il parlait, c'est traitement à partir de hormones. Donc, gagner, yo capable de médicaments pour modifier ou bien réduire quantité hormonaux, mais yo capable de réagir sur hormonaux pour yo capable de faire traitement. Ou bien, il y a l'autre traitement qui est très commun, que ou capable d'aller dans la pharmacie ou prendre un médicament que graine qui fait planning yo, on connaît yo, il est capable d'intervenir pour faire traitement et ça relève fibrome. Et dernier point, il parle de embolistomie, comment il parle de mot ça pour. Est-ce que c'est ça? C'est qui mot? So you can do an artery embolization or ablation. OK, ou capable faire un embolie dans l'artère. Donc là ça que c'est peut-être une intervention qui fait dans niveau artérieux pour que les capable contrôler problème dans la matrice là. On pas connaît comment intervention ça fait mais docteur connaît qui gens pour faire. Thank you, Danielle and Carla. Carla, you actually answered 2 questions all at once, because one thing that we know from our team we wanted to understand and help the Haitian community understand is how would it affect fertility? And you did answer that, and you made it very clear what procedures, how you can still have become pregnant after certain procedures, and others, of course, after hysterectomy, not so much. So thank you for answering that. I know you had a couple of slides that you wanted to give a visual of what a regular uterus looks like and what fibroid, a uterus that has fibroids may look like internally. So I'll let you get into that now. And the third slide is kind of what a fibroid belly looks like. A lot of the time women have flat stomachs at the top and it's protrudent or sticks out at the bottom because their fibroids can get so big. I will share now. Oh, Daniel, we can't hear you. Brenda te fait une intervention côté que l'ité remercier Carla parce que l'ité combiné 2 questions en une seule parce qu'en même temps l'ité essayé de répondre traitement pour fibrome non l'ité brosser en petit crasse impact sur ça créer fait infertilité qui c'est une base qui concerne et fibrome parce que fibrome c'est la matrice liée. C'est aspect ça que tu passé sur les connais là mais connais là Carla voulait présenter nous une série de figures matrices qui le matrice là gain fibrome qui j'en lié et le pas gain fibrome qui j'en lié et là on vend tout le monde gain fibrome qui j'en lié là on vend pas gain fibrome qui j'en lié actuellement c'est les présenter une matrice là qui c'est bah connais si Carla voulait ajouter sur lui.
1 second. So the first figure we have here is the normal uterus and the normal uterus anatomy. This is without free bone. You see how it's smooth. It's not irregularly shaped. Pour premier matrice ou là, d'ailleurs, ça son matrice. Si on montre beaucoup de gens matrice, bon, ça son matrice autour là. C'est comme ça, il y en dedans ou, mais pas dehors. Ça, c'est une matrice qui est normale. Une matrice qui est normale, il dit qu'on remarque li kembe forme régulière, il pas grand rien qui paraît de manière abnormale ou de manière irrégulière dans les mémoires pour être shape li, et puis ou pour forme bien soit, et puis ou pour toute apparence bien normale. C'est ça qu'on a dit là. And in this image here, we have what we call, it's pretty exaggerated, but a fibroid uterus, where you see at the top of the uterus all of those large circular imaging is basically fibroids. And you also see them on the right and left sides of the walls of the actual uterus. And those are what we would call in the myomectum area, the muscle layer of the uterus. You can get them there as well. Utérus so là, matrice so où là, c'est une matrice qui malade, c'est une matrice qui a un fibrome là-dedans. Vous pouvez remarquer toute boule yo qui sous tête yo, mais c'est ça yo qui relève fibrome là. Et bon, non petit gens exagéré là-dedans, mais il est capable comme ça tout, il est capable bien moins parfois là-dedans. Et c'est ça fait gagner une l'intervention qui a fait c'est myomectomie, c'est là-dedans que vous retirez vous fait intervention à un niveau mus matrice non pour être capable retirer fibrome. And lastly, our image is kind of what I was speaking about earlier with the fibroid belly. A lot of the time we see women who are pretty fit and active and healthy, and they kind of have this protrudent lower abdomen belly. Because their fibroid is so big, it can kind of present as though she's with child. Dernier bagage l'autre bagage à présenter là, c'est un ventre qui gagne un fibrome. En pile fois, mon yo qu'on voit mon nan li gagne un corps bien fit et il pensait que il fait exercice, il était bien fit, mais on ka ouais ventre là toujours gros, li pas descendre. Mais c'est parce que là-dedans li capable gagner un fibrome là-dedans. Donc, nous avons ajouté mesdames ou bien monsieur, tout, bon, même pas monsieur, mesdames, là où est tout comme ça, pas qu'on dit c'est graisse pour faire sport, si l'associé à l'autre bagaille, ou besoin, ou est docteur. Donc, ça, c'est premier, ça qui à gauche, nous, à droite, nous, c'est un ventre qui apparence normale, mais ça, c'est à gauche là, c'est un ventre qui apparence pas normale, qui a un fibrome là. Il y a l'impression que mon enceinte, mais c'est pas enceinte, mais c'est fibrome qui la donne. Thank you. I'm going to stop sharing now and we'll go on to our next one. Awesome. Thank you for the visual, Carla. We're going to transition right into our next topic, PCOS. Can you tell us a little bit about what PCOS is and what it stands for? Right. So PCOS is polycystic ovarian syndrome. And if you break down the name itself, poly means many, cystic means of cyst or with cyst, ovarian, your ovaries, syndrome. Syndrome, when you say syndrome, you don't want to think of a disease state. You want to think of many symptoms that come together. So polycystic ovarian syndrome. And this is kind of characterized by a triad or multiple things. You don't have to have all of these characteristics, but you do have to have some of them, such as no period, amenorrhea, or infrequent period, oligorrhea, or you can have chronic anovulation, meaning you never ovulate. Ovulation is the main thing that you need to get pregnant. So this is why this is a problem. The next criteria kind of is hirsutism. Hirsutism is you can correlate directly to having male-like characteristics or excessive male hormones presented in a female. What happens with this is kind of women present with acne. Women present with hair on their chin and their chest.
Women can present with mood instability, such as being angry more frequently. Excessive hair growth is one thing, and male pattern baldness. You'll see some women kind of having no hair in the front here, and not just like no edges, like no hair in the front. Okay, and then polycystic ovaries are seen on ultrasound, which is a little high level, a little more complex, but you'll see many cysts inside the actual ovary itself. Lastly, the important part, and the part that can kind of lead to the detriment of women, is the obesity and the insulin resistance that comes along with polycystic ovarian syndrome. So again, just a quick recap: the no period and ovulation, the hirsutistic features or the male-like features, polycystic ovaries, and the obesity and insulin resistance. It's believed that the insulin resistance is the main cause of PCOS, along with amongst many other things. D'accord. Nous entrons dans l'autre sujet, dans l'autre partie dans le show, qui c'est une partie, il y aurait une connaissance à chercher, que les PCOS. PCOS, les campé pour les définir en couple for polycystic ovarian syndrome. Quand la définit, il y a des détails, il dit poly, ça veut dire, signifie en grec, plusieurs, et puis cyste, c'est œufs. Donc, c'est plusieurs cystes qui fait l'ovaire. Et nous connaissons ovaire là, c'est une partie en dedans utérus, non? Et puis, nous connaissons que, puisque il y a le syndrome, parce que il n'y a pas gagné un seul symptôme, une seule caractéristique, mais son système de symptômes et de caractéristiques. Les présenter une série d'éléments leur wayo qui capable noter, qui capable montrer que ça c'est un cas de PCOS. Là on parle de une caractéristique ou pas gagner période, ça veut dire ou pas ouais règle ou bien ou est règle de manière anormale. Il y a monde qui fait 3 mois, 4 mois par règle, après elle vini pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, n'importe genre lié, ça veut dire ça c'est une caractéristique. Ou capable ovuler, nous connaissons généralement une fille doit ovuler chaque mois pour préparer les pour petit monde. Mais là où gen maladie ça, il est possible que ou pas gain ovulation. Donc pas gain ovulation, il capable c'est une caractéristique ça yo. Yon l'autre bagage encore ou vin gagner une caractéristique qui semblait plus avec garçon. Ça veut dire qu'on série de bagages c'est garçon qui gagne yo, mais on remarque ou même ou gagner autant qu'on gagne barbe dans figure ou gagne un plume sous l'estomac et puis tout ou capable gagner une sorte de tempérament changé de temps en temps ou un problème de caractère. Côté que au carité ou vini un peu pas social, mais c'est pas parce que au mal élevé ou mal éduqué, mais son problème qui a traversé hormonal, son problème hormonal qui doit être capable de traiter. Yon l'autre bagage encore, ou ka wè moun nan, ou ka wè généralement c'est garçon qui gen tête chauve. Ou ka arrêter ou est fille le rive longtemps ou est tête li ab chauve. Tout ça yo c'est caractéristique qui montre que moun ça gen une potentialité pour lui faire PCOS et que le docteur capable diagnostiquer et aider. Il dit il y a un traitement qui gagne, mais avant de traitement, nous dit il y a une cause qui est beaucoup plus imminente dans PCOS. Ça c'est ça relé obésité. Moun nan vin gros en pile, il vin obèse et puis le vin obèse là tout li résister à insuline. Ça veut dire moun qui gagne insuline résistance sont moun côté que le yo insuline n'a pas fait effet pour le faire. Donc ça veut dire que est capable de gagner sucre etc. Donc c'est une caractéristique moun gagner insuline résistance. Une façon pour capable diagnostiquer ça de manière pratique, c'est pour faire une ultrason. Ultrason c'est ça nous qu'on relève en créole moun font radiographie et pour capable et pour docteur capable identifier et cause yo et puis pour capable organiser type de traitement pour eux. Thank you so much, both Daniel and Carla. Carla, you really
explained that very deeply, telling us what it is and what the symptoms are, and evidently how it could cause affect fertility because of the lack of ovulation. But can you tell us if there are some ethnicities that are more prone to PCOS? Yes. So absolutely. Mainly Latin Americans and African Americans. Specifically in Latin Americans, Mexican Americans, but African Americans are equal to them, are at greater risk for PCOS. And this is for a myriad of reasons again, but one reason in most of these things that are more prevalent in African Americans that I want to mention is also the prejudice you face in the American healthcare system is one of them. African American women are treated for PCOS and diagnosed much later than they should be, a lot of the time. Brenda pose une question, lui demande est-ce que qui j'ont une maladie ça, est-ce que il pas un problème racial là-dedans? Quand la réponse il dit comme ça, bon, généralement latino yo ou bien noir yo, c'est moun sa yo qui présentait maladie ça le plus souvent. Li préciser ça fait moun sa yo c'est yo même qui présentait qui gagne plus problème à maladie ça ba yo plus problème, c'est parce que yo à cause de yo pas gagné un système de santé qui très qui pour aider yo depuis bonheur, le yo vinn découvrir maladie a, li yon ti jan ta pour yo. And following up all of that with PCOS, can you wrap it up and just tell us how is PCOS treated? A very basic description of how our viewers can understand if they were ever to, be in an exam room and their PCP or a GYN is to tell them that they have PCOS. What would that mean for them? Okay. So again, it depends where you're at in life. If you want to have kids, if you don't want to have kids, if you want to, if you're almost at menopause. We have drug therapy, which we can give you, again, birth control pills that kind of help the amount of estrogen and help you get a period more regular. That will help you ovulate so you can have a baby. We can give you drugs to help you ovulate alone if you are at the point of ready to have a baby. And we can also give you a drug called metformin, which helps, it's a long-lasting insulin diabetes drug. It helps with the insulin-resistant part, which actually helps you lose weight, which actually helps with ovulation. So losing weight is another treatment of so. It's shown that when girls are younger with PCOS and you start to lose weight earlier on, then your chances of suffering from all of these symptoms of PCOS are less. And you can actually not cure it, but make it better and make your process less intense. So those are very simply put, but yeah, that is pretty much what you can do. And if you're really struggling, the last resort would be something like in vitro fertilization. C'est une question concernant PCOS a toujours demandé est-ce qu'il y a un traitement pour maladie ça? Quand l'a dit, c'est presque même genre avec réponse li te bay avant, c'est ça dépend de qui côté ou y est dans la vie, dans qui objectif ou y est, dans qui l'âge ou y est, dans qui période ou y est dans la vie. Selon période où vous voulez faire ti moun, gagner une approche. Selon période bon ou pas besoin de ti moun, gagner une approche. Si on période que ou a fait ti moun son dossier fermé pour vous, bon l'autre approche. Mais elle dit yon nan bagay côté que yon nan traitement que yo utilisé le plus souvent c'est médicament. Mais il y a un médicament qui cap jouer sous hormones pour faire que sous pas ka ovuler, il faut ovuler. Sous pas ka gen règle, sous pas ka règle régulièrement, il faut règle régulièrement. Et gen l'autre médicament que yo bay, c'est le plus souvent le moun nan présenter ça les résistance à insuline, insuline pas fait effet sur moun non. Le ça yo bay un médicament qui les metformin, bagay ça non seulement l'aider insuline non, mais tous en plus tout lui permettre que moun nan li vinn perdre du poids. Et puis il dit une autre pratique qui est importante tout le traitement c'est
Pour perdre du poids. Perdre du poids, c'est un bagage qui est capable aussi facile pour faire tout, pour suivre pour un traitement, le problème PCOS là. Et puis, il dit, si vous avez un problème fait si moun tout, ou l'autre alternative, c'est ça, les in vitro fertilisation, côté que son façon que vous permettre que vous capable enceinte, sans que vous pas passer dans cours régulier dans affaires enceinte. Carla, you brought up a great point about how when women are younger and they have PCOS and they lose weight or they manage their weight better, they're at less risk for experiencing, the compound effects of what goes along with PCOS. I want to ask Daniel to just, speak to that point of how it's also important for, the parents to, encourage our young females to establish care with the primary care provider when they're at the point of seeing a GYN. Because if you're talking about this being diagnosed early and losing weight early, then those infertility issues that some of us will face or may face or have faced could be prevented if it was caught earlier. And whether it's weight management, whether it was the insulin resistance, those things could be managed at an earlier phase of life so that those compounding effects, that really struck me, because if we're talking about these conversations and we want our women to be well, then our women that have already gone on and had kids, like my mother, your mom, your aunts, it's important for them to really champion the conversation with younger Haitian women. And whether you're Haitian, you're Black, whatever, Mexican, Hispanic, whatever you are, or even Caucasian American, that conversation needs to start, but it can't just start. It's important for us to really, encourage and promote that relationship with the provider, that continuing follow-up, those physicals every year, so these things can be caught early and they can be managed so that the outcomes can be better in childbearing years or whenever, if folks decide to have children, or their quality of life later on in life. So if Daniel could just speak to that. Brenda fait une mise au point dans l'intervention. Côté que demandé pour nous clarifier une partie que Carla t'a dit que n'a fait obésité. Il était précisé que l'heure ou plus jeune. Bon, il fait intervention dans plusieurs autres parties dans exposé à côté que l'heure où gain accès sur ça relé santé système santé le ou gain accès avec lui maladie ou gagner yo découvrir plus bonheur yo prend yo en charge plus bonheur. Il dit c'est même gens ça présenté sous pour PCOS là, c'est là que ou perd du poids par exemple sous jeune et pour gros en pile fois dans culture haïtienne nous le moun a gros yo relé ça la santé moun en forme, mais sous gros en pile il capable un signe de santé. Ça veut dire le ou perd du poids bonheur, ça permet que tout ou traitement ou accéder à eux-mêmes de très tôt. C'est ça fait Brenda mandé d'encourager nous-mêmes qui avait besoin fait Simon, encourager nous-mêmes qui besoin qui un projet ça, le nous gros comme ça tout, faut nous commencer entrer dans faire traitement diète bonheur. En plus tout faut nous toujours qu'un contact avec docteur nous. Gen moun c'est yo pas intéressé à la docteur parce que pas jamais senti yo malade, par contre ou gen droit gagner des bagages qui ont besoin corriger des problèmes hormonaux ou besoin corriger, c'est pas le ou fin marié ou besoin faire petit ou pas faire petit ou pour aller dans situation résoudre problème pendant ce temps tu as résoudre bien bonheur avant ça yo. C'est ça que lui demandé pour nous faire intervention pour que nous toujours penser rester attaché avec docteur nous médecins de famille, nous connaît nous te prend en pile données sur ça déjà, ça les médecins de famille nous aussi, ils commencent à découvrir des problèmes qui nécessitent intervention d'un spécialiste pour qu'avoyer nous là-dedans pour que nous découvrions problème yo bonheur, pour traiter yo bonheur et puis vivre en bonne santé. And Daniel, can you also make a point to the older women in our society or middle-aged women in our society, how they should also foster that conversation with younger women or
making sure their daughters and their nieces or their granddaughters are really, making sure that this part of their health is being managed well. Because in our society, when someone can't have kids, we're going to be talking about that tomorrow. Immediately it's the woman that has an issue, But if we're promoting health for situations like these, it's good to start these conversations in teenage years so that our women are following with the right doctors, so that if there's an issue that needs to be treated, it can be treated. But a child is brought up by a parent, and if the parents are not fostering these conversations at an early age, then this person is growing into their adulthood dealing, like you said, with infertility, with PCOS, with fibroids in their marriage. It's affecting fertility. It's causing all of these issues where if we had the conversation earlier, it could prevent a lot of stress and grief later on in life. So to our middle-aged and older women, we're charging them to also be champions to have these conversations with these young and rising upcoming Haitian American women in their families and their loved ones. Carla, Brenda mande pou nou mette accent sou bagay sa parce que li son problème culturel. Nous connaissons Haïtien. Si moun nan pa m'a parler de ménage même, voix vous da parler de petite. Donc son bagay grave si moun nan talon l'âge 14-15 ans tout a dit l'aime a fait petite, son problème ou getan retiré dans bouche li parce que nous gon tabou dans situation ça. Donc li mande pour parents yo, moun qui des femmes qui gen expérience déjà. Pour yo aborder situation ça avec ti moun yo de très tôt dans l'âge. Donc on est on gade on va voir ti moun nan fait petite non. C'est pas ça, mais li possible aborder situation de très tôt dans l'âge. Ça veut dire si ti moun nan gagné a développer une série de symptômes, une série de problèmes qui pral ouais l'âge de faire ti moun qui ka onti janta aborder sujet yo depuis kounye là ak ti moun nan et puis si gagné des problèmes pour yo capable traiter. Parfois ti moun nan tout li même li kon gen des irrégularités dans période li pas même oser dire parents ça. Donc ça vient rete que ti moun nan gen 5-6 mois par période li moi pense yo content yo dit yo pas un problème ça mais yo pas rendre compte c'est un autre problème qui cap développer. Li mande parents yo les personnes qui sont beaucoup plus avancées en âge pour nous retirer barrière tabou ça yo pour ti moun yo capable ouvert pour parler avec nous. Et nous-mêmes tout faut nous capable ouvert pour nous parler avec eux pour connaître yo gagne une phase de préparation pour faire petite qui rive même s'il peut arriver qu'on est là que yo capable préparer pour ça une façon que problème n'a pas été caché c'est l'heure yo fin marié ou va le découvrir. Thank you so much, Daniel. And Carla, I know you had a couple of visuals, like graphics that you wanted to share. You went over some of the signs and the symptoms of how PCOS can present. But there are some visuals that Carla would like to share with us. Yes. Just share the screen. All right. So right here, we have the overgrowth of hair, or Daniel, you can go ahead and take it over, but some of the hirsutistic features when women grow hair on their chin or their chest, which isn't a normal place for women to normally grow hair. Carla Kouni a montré nous une série d'images qui concernaient PCOS là, c'est une caractéristique de ce parler nous là. Et ça que les moun qui arrivé gagner barbe, plume, poil côté que c'est pas nécessairement women et fille gagner poil là. Par exemple, si fille a bien barbe, ça c'est une caractéristique du montre là, ça c'est une fille mais qui gagne barbe. En pile fois moun nan ni wali puis là long rasoir li couper, il y a moun qui dit bon il a raché pour pas repousser. Donc ça yo c'est pas un traitement lié, li nécessaire pour ouais docteur avec ça. Ça c'est une caractéristique yo qu'a regarder là sur écran. Okay. The next one is acne. Acne, it's hard at times to differentiate this because acne is a normal part of growing up and becoming a teenager with hormone changes.
However, moderate to severe acne that is still reoccurring with treatment and failing treatment, there's usually something else going on. And this is why it's important, again, as Daniel touched upon, if your kid is struggling with acne and has tried other treatments like topical treatments and it's still failing, you should get your kid tested further. Voilà. Une l'autre caractéristique qu'on regarde là, c'est un visage qui a acné. Nous connaissons acné. En général, nous regardons ça, petit moun qui a bouton dans la figure. Li dit, quand la dit, il faut nous capable essayer de faire différence. Il y a acné qui c'est phase développementale d'un petit monde, côté que le petit monde dans l'âge puberté, il gagne acné, il gagne ça où les boutons poussés dans la figure, qui est ordinaire. Mais si vous avez que l'acné a été persisté et puis il été en grande quantité de manière exagérée, li vient censé pas considéré comme normal, un acte normal qui est en phase puberté. Et là, ça, ou capable d'encourager mon pour les capable, ouais, docteur, pour le capable tester pour PCOS. And the last image we have here is what we call acanthrous nigricans. This is the insulin-resistant part of the PCOS, or the diabetic part of the PCOS, or the metabolic syndrome part of the PCOS. This is directly correlated to insulin resistance. A lot of the times you can see this on the neck, you can see this under the armpits, you can see this behind the knee, like the flexor surfaces, in front of the elbow area. You'll see it's dark. And sometimes people mistake it for the kid being dirty or being in the sun too much or bruising, but it is not that. It's a direct correlation to insulin resistance. All right. Et dernière image que vous regardez là, c'est une image PCOS toujours. C'est partie dans commune, non partie spécifique dans commune qui paraît foncé. Plus souvent, ils localisé dans partie articulation, tant que côté joint dans bras ou bien dans coude ou bien derrière cou. Parfois parents yo tout qu'on pense ti moun c'est bien pas bien c'est crasse qui sous peau. Donc li pas aussi ça, il pas souvent c'est ça. Bon, peut-être que fois il vient ça, mais ça c'est un cas de problème métabolisme, c'est problème qui est associé avec insuline résistance. Donc, sous observer un moun ou bien un petit moun yo, un jeune yo k'ap grandi ou il gagne symptômes ça yo, caractéristiques ça yo, li mieux pour capable faire intervention, aider le faire intervention dans le docteur parce que ça capable aider le faire une série de prévention pour PCOS là. Daniel, I appreciate all of the interpretation, and you're saying some truth to it. It's truth. It can be you know, lika insulin, but too. So you really just made me laugh. But you know, this PCOS is not a laughing matter, but Daniel has a very particular way of saying things, so I appreciate your interpretation, Daniel. Thank you, Carla, for sharing these pictures and kind of giving a visual of what people should be looking for. And it is true, you know, Daniel explains that like that, because these are some things that we might miss, you know, and we find it humorous, but then you really think about it, you're like, oh my goodness, can a parent really miss this? Or even an adult woman, can she miss this and think it's something else? But it's not. And this is why we're here and we do this education. We know our people, we present it the way, you know, the way we would experience it in our own households, and we're Haitian and we're proud, but we're also helping our Haitians understand and improve their health literacy. So thank you, Daniel. We're gonna move into our last topic of conversation, menopause. Let's talk about it, right? Let's really talk about menopause, but I won't be talking about it. Carla, this is all you. Can you tell us what menopause, what is it? What is it? So menopause is so scary, right? And then that's what people always think, like, oh my God, menopause is coming. It's the worst thing ever.
but it's just a normal part of life and the process in life. So it's basically your period or menstruation stopping for 1 full year. There's a few periods involved in menopause. So the premenopausal period, that actual menopause period, and like the postmenopausal period. And that's important because symptoms kind of come and go and can last throughout all those periods of time. Menopause kind of comes on around the age of, in your mid-40s. As soon as your mid-40s, it can start to like that 55 mark, most commonly at 51. Premenopause is considered most commonly at 47. If you get menopause before 40, it is not menopause. It's something else, and you need to go to the doctor. And that's really important too. Can't stress that enough. So that's basically what menopause is. Symptomatology of menopause. So some of the main symptoms of menopause is the hot flashes. This is the most common symptom. 85 to 95% of women experience hot flashes with menopause. It's usually around the time of when they're expected to get their periods in the perimenopausal phase. However, it can usually come at night as night sweats. The hot flashes can last 2 to 4 minutes. It's kind of a heat in your chest, in your face. Some women say that it's like having an anxiety attack. It's that intense. And those women usually seek treatment for it. Menopause comes with anxiety, depression, sleep issues. It can come with vaginal dryness or vaginal atrophy, postmenopausal, memory loss, dementia, osteoporosis, and cardiovascular risk. Those are just a few of the things to mention. There's a bunch, but important to say because menopause is a whole list of things. Brenda entre dans un autre sujet. En fait, je dis, on a regardé un pile sujet. Nous sommes 3e sujet. Le domaine de la femme est toujours vaste. Le 3e sujet, nous là, c'est un sujet qui est la ménopause. Dans la culture créole, nous, en pile fois, nous connaissons rété, moun nan rété. Donc, thème technique dans ces ménopause, Carla mettez 3 phases. Il dit, ménopause, il y a 3 phases là-dedans. Il y a une phase qui est avant ménopause, ménopause et après ménopause. Il mettez attention sur ça. Il dit, généralement, on commence ménopause on environ dans les quarantaines jusqu'à 55 ans. Mais il dit, si que ou est avant quarantaine, ou est que ou pas regou, ou pas qu'on accuser ménopause parce que c'est pas dans l'âge ça yo ou fait ménopause. Ou besoin aller à docteur pour ça faire ça. Il dit ménopause parfois il qu'on fait mon petit genre scare ou regarder lui mon petit genre peur parce que c'est comme si fille a li senti li gon bagay li vinn manquer. Donc c'est une phase dans la vie ou même j'en t'ai fait ou grandi, on leur gain première période ou on leur période la camper. Donc il n'y a pas besoin d'inquiéter ou ça yo toujours passé et ou a toujours été ou même. Il dit que ménopause il gagne une série de symptômes. Symptômes là dans un symptôme qui est plus commun, il y aurait les ça tant qu'on sort en période de grande chaleur. Moun kon sentil en vent pendant la nuit parfois ou bien dans zone le pral gagner période de li senti une forte chaleur. Gen moun qui connaît pour chercher traitement pour lui, mais li c'est une lan caractéristique ménopause. L'autre bagay tout qui un symptôme ménopause là c'est anxiété. Moun nan vini anxieuse, li gagne des formes de dépression. Comme si li dépression nous connaît comment créole la connaît moun connaît dépression, moun connaît une forme de découragement, une forme de moun senti que lui-même li perdu des valeurs. Et li on l'autre bagay li caractérisé sur les vaginal dans vagin moun nan li sèche. Généralement vagin li rete yon bagay qui humide et dans action sexuelle tout gain des sécrétions qui fait li capable rete humide smooth, mais là en phase ménopause vagin li capable sèche et tout vagin sèche là capable causer des frustrations tout dans
acte sexuel yo, et puis ça capable avoir des problèmes. Mais tout ça yo, c'est une symptôme ménopause. Il dit encore l'autre bagage, il dit ou capable perdu mémoire ou donc on va marcher oublier on série de bagages. Donc il dit tout ça, il y a plusieurs autres parties encore, l'autre bagage encore qui fait partie de ménopause qui est en pile, mais il était dans phase ça seulement, qui c'est les symptômes ménopause. Thank you, Daniel and Carla. And again, we share this information. We want to make sure folks understand. As menopause is a part of life, I know you mentioned a little bit of like the memory loss or confusion. Again, not to alarm folks, but keep them aware so that they know if something is happening, they know when to reach out to their doctor. But as these symptoms present themselves in the phase of menopause, in that time frame a woman experiences menopause, Carla, can you tell us, do these symptoms, do they persist? Are they lifelong, or after that period of menopause is over, do the symptoms improve? Like, do all of these symptoms, again, are they lifelong? Sorry about that. Not all of these symptoms are lifelong. So again, that age of like 47 onward, women can start receiving some therapy for menopausal symptoms such as hot flashes, vaginal dryness. You can take calcium and vitamin D for bone loss or osteoporosis. And it's best to start those therapies within that first 10 years before the age of 60, because it kind of curbs those effects long term, if that makes sense. Same way we talked about it with PCOS. It's better to catch it early. With menopause, better to catch it early. So there's a theme here. Hot flashes can last 10 to 20 years, unfortunately. However, the other things such as the memory loss can actually improve if, again, with the estrogen replacement treatment and stuff, women don't always get dementia because of their menopause. However, we are more likely to, but it's not a definitive thing. The other symptoms, such as the anxiety and depression, that you can tend to normalize out, right? It's the hormonal change that causes it. That can kind of go away too, and your mood could get better. So yeah, it doesn't necessarily last forever. Treatment therapy depends on, again, what you're looking for, what you want to do. I do want to touch upon sex life. Menopause does not mean the end of your sex life in marriage. It just means that you need to alter it. And all that means is you need help, a little bit of help, whether that's estrogen creams, whether that's in a ring that you insert in the vagina, or just lubrication. Those things are possible. So your sex life can continue with your husband after menopause. Je vais poser une question là, demander, Carla, est-ce que symptômes ménopause, leur fin gen, yo été dans vie pour tout le temps? Brenda dit, il n'est pas obligé de rester dans vie pour tout le temps, mais il y a qui dure longtemps. Et ça qui est important, c'est que vous êtes capable d'embrasser le problème au bonheur. S'il dit c'est même avec tout l'autre problème nous sommes parlé avant yo, depuis vous embrasser le problème dans le bonheur, vous êtes en résoudre. Il note que ça aurait les grandes chaleurs, il doit durer même 20 ans à mon nom. Donc ça c'est quand on a un petit classe, un petit genre long, mais il n'est pas obligé tout le temps ça. Il dit qu'on ça gagne l'autre bagage, tant que par exemple anxiété, pour capable rapidement corriger lui si que parce que son problème qui arrive dans hormones, si que vous faites intervention là dans les bonheur, là vous commencez à gagner symptômes ou gagne un docteur qui accompagne et ça fait lui toujours demander dans toute phase dans la vie ou depuis leur fête jusqu'à mourir, il est toujours bon pour gagner un docteur qui accompagne pour capable embrasser chaque situation de façon pareille. Brenda dit il a précisé ça pour nous-mêmes. L'œil où on fille fait ménopause ça va veut dire li suspend nos affaires activité sexuelle. Ça veut dire le suspend bon li dit Marie bon ça a fait ça fini. Il dit non, ou seulement besoin ajouter un diplice qui pas là avant. Il dit qu'il y a plusieurs bagages à ajouter ou ka ouais docteur sur ça gagner
une série de lubrifiants ou qu'on doit ajouter, lui même parler d'une série de bagues, on a une série de lubrifiants au cas ajouter, mais ça qui est important, c'est pas fini ou fini avec la vie sexuelle, mais ou capable d'accompagner lui avec une série de supports pour que vous toujours gagner une bonne relation avec mari ou comme à l'accoutumée. Wonderful. Daniel keeps saying Brenda said, but it's Carla, and that's okay because you know nous déjà dit nous t'a ou son minorité là jeudi ou you know, so we'll confuse you right along. That's okay. Yeah. But definitely Carla, but it and you know Daniel, you're definitely giving all this information the right way and you're explaining it so well, and we thank you so much for you know doing the interpretation. And you know, Carla, thank you for saying all of these, educating us on the topics of PCOS, fibroids, and menopause. You know, I think one thing that I would like for you to touch upon as we're coming to the close of, you know, this session on these topics, being a Haitian American female, being raised in a Haitian household, what can you tell our young, middle-aged, old grandmothers, our women, our Haitian women, our strong Haitian women about self-care? You know, we talk about all of these things and I hear you explaining them. And I can only imagine how many of us, you know, go through the different diagnoses that we talk about, but really don't talk about them. But what can you tell our Haitian women, our amazing Haitian women, regarding self-care? What's a quick statement that you can provide about self-care? Right. So I think I can say this in Creole. I'm going to try. And Daniel, if I mess this up, please feel free to jump right in. But comme fille haïtienne, nous prenons soin tout le monde dans nous prenons soin nous prenons soin l'église nous prenons soin like voisinage nous. But faut nous toujours changer pour nous prendre soin de tête nous. Get des problèmes ou marcher avant de faire mal, ou fait 3 mois avant de faire mal, ou pas jamais dit pièce nous avant de faire mal. Et ou penser la passer, but ça quand un plus gros problème. Et puis, si vous pas prendre soin de tête, ou qui moun ka prendre soin de timon, ou qui moun ka prendre soin de mari, ou ka prendre soin de kayo, on seul ou même. So, si nous pas prendre soin de tête par nous, pas qui moun ka faire pour nous. C'est pour ça, l'important pour nous changer l'environnement qui n'a kayo, pour nous pas cacher parole qu'on a senti en dans nous, and emotionally, I don't say that. But parole ça yo faut yo c'est en bas nous à l'aise à parler à mari nous avec petit garçon nous parce que un jour il y a une fille, il y a fait petite fille, il y a marié, or faut yo ta prendre soin ça ou faut yo prendre soin le grand monde. So faut nous changer environnement dans kay nous, faut nous commencer changer depuis qu'on y a avec ti moun n'a fait yo. L'important pour génération pas changer pour nous montrer maman nous, oui mamie, faut parler de ça. Oui, pas parler de ça, ou oui, ça c'est un bail, faut nous aller à docteur. But, yeah, nous-mêmes, celles qui prennent soin de tête nous, faut nous parler à docteur, nous, faut nous aller à l'aise avec. Carla m'a dit faut nous changer l'atmosphère là quand nous dans le dialogue, dans la conversation. Mais après tout ça, le dit c'est parfait. C'est pas besoin aucune traduction pour ça. Tout haïtien captant de comprendre. Yeah. Yo comprennent bien, so, c'est surtout de parler créole, nous tous mettre fait conversation ça créole pour nous finir, pour nous terminer. Je voulais encourager messieurs tout, nous pas seulement à parler pour mesdames seulement en juin, cap venir, cap rentrer là, l'autre mois si Dieu veut nous parler avec monsieur, OK? So c'est pas seulement pour mesdames yo n'a parlé, nous pas seulement dire mesdames yo prend soin tête yo et monsieur nous fouer au non coin. That's not happening here. Nous parler pour mesdames, nous prend temps pour nous parler avec mesdames, messieurs tout, nous joindre nous en juin pour nous parler avec nous, et puis nous allons dire tout pour prendre soin de tête, parce que Jean-Carl a dit, si vous ne prenez pas soin de tête, pas l'autre monde qui prend soin, Jean pour prendre soin de tête. So, nous bien contents que nous ayons Carla là, avec nous à soir. Je ne sais pas si Carla a un dernier mot qu'il dit pour la communauté haïtienne, pour toutes filles, garçons, tout le monde qui attendait. Et nous allons après, Carla, fin by mot
finale, n'a terminé l'émission et puis nous allons joindre nous demain si Dieu veut soit. But bon, quitter Carla fait dernier remarque li à soya. So Carla, vous commencez en créole là, ou pouvez finir en créole, OK? Après Daniel on break. All right. Well, pour communauté haïtienne, merci. Nous remercions à tout le monde. Nous c'est même, right? Nous c'est famille. So, pour finir, juste pour nous changer, j'en ai important pour nous gagner une bonne relation avec docteur nous, pour nous gagner une bonne relation avec famille nous, pour nous dire là nous pas sentir bien, et tout pareil comme ça. But merci pour temps, et nous t'a souhaité tout pareil nous dit jeudi, retavel. Et puis, nous t'a souhaité comprendre pour te dire petite fille, pour te dire nièce, pour te dire voisinage. That's it. Great job. Thank you so much. Daniel, merci. Daniel, merci en pile. So, nous dit tout le monde merci de ce que nous t'es branché avec nous à Soya. Soit que là, pendant qu'on fait live stream, jeudi à ce 25 mai, ou bien soit regarder après. Nous voulons faire tout le monde connaître pour pas oublier pour suivre nous on Instagram and Facebook. Nous sur LinkedIn as well. Instagram and Facebook, ou après sur en bas écran, My HAMA Health. Sur LinkedIn, ou après nous dans LinkedIn. Pas oublier si vous voulez connaître plus d'organisations ou qu'à visiter website nous, myhamahealth.org. Vous pouvez visiter le website nous pour apprendre plus de nous-mêmes. Et puis, pas jamais oublier sur notre YouTube, nous avons YouTube My HAMA Health, ou bien Haitian American Medical Association sur YouTube. Pas oublier de subscribe à YouTube channel là pour connaître qui l'a fait émission ça, pour YouTube voyo, yon si notification pour faire connaître qui l'a fait émission yo. Et si ou pas confortable sur aucune plateforme ça yo, et vous voulez nous voyer un email ou qu'à aller dans website nous encore qui écrit dans l'écran, myhamahealth.org, et puis vous voyez un message pour entrer dans email list là. So chaque temps vous voyez message ça, nous qu'à joindre email ou n'a ajouté dans liste là, n'a voyé email by tout le monde qui préfère un email, n'a fait émission ça pour nous faire connaître. Nous disons merci d'être que vous êtes tendez, d'être que vous écoutez nous de bon temps, et nous souhaitons vous share vidéo ça avec famille, amis, petit tout, nièce Jean-Carl a dit, pour nous kembe communauté haïtienne nous informer. Qui je nous condamne Daniel? Peuple nous? Peuple là pas mourir par faute de connaissance. There you go. Merci tout le monde. Passons bonne nuit. Take care. Bye bye. Bye.